chache, tunaona ni heshima umetupatia. Na sisi kama watu wa Ijara na nchi yote tunasema 2 term. Si ni 2 term? Si ni 2 term? Ama milele. Mheshimiwa Rais, I'm happy you have delivered all by-elections for all broad-based government. Congratulations kwa hiyo kazi umefanya. Na hiyo election ya by-election inaonekana ya kwamba Kenya hawataki chuki na hawataki chuki. The way you see now politics, jana kulikuwa na uchaguzi katika nchi ya Kenya. Na viti yote zilishindwa na broad-based government. Na mimi unajua, I know what it means to lose an election. Sisi ndio tulipitia hiyo safari. Ni uchungu sana. It's very painful to lose an election. Lakini shida ambayo wenzetu wako naye, pale ambayo tumewaachia wengine nyuma, wanaongozwa na mtu ambaye tumevuta yeye kazi. Wewe unaweza andika mtu amevutwa kazi ya kuongozi. Kiongozi yao ni mtu ambaye sisi tumevuta yeye kazi. Hao huyu ndio wanafuata huyu. Sasa mtu amevutwa kazi atakupeleka wapi? We want to thank you, Your Excellency. You have given us a lot. I am the former chairman emeritus. There is something in intelligence. Your Excellency, those who don't understand, you have trusted us. And you people, it's not about 3 terms or long terms. What the president needs under the current constitution is 1 more term, 2 terms, isn't it? Ama mmesikia njaa? Nataka tuesikie. Unajua sisi ni Waislamu, tuko na ahadi. Tukipromise, wacha hii yetu kidogo kidogo tutarudiana. Hatutaki rais arudi hapa kwa sababu tunajua uko na kazi nyingi. Sisi kwa vile ile umetufanyia, tunataka tuseme kwa kauli moja, tukiwa Waislamu, tukiwa Wasomali, tuseme William Ruto 2 terms. We decided deliberately that we were not going to field candidates against one another, that we were going to have one candidate in every election. We had one broad-based candidate in Unguja, one broad-based candidate in Kasipul, one in Malava, one in Magarini, one in Banisa, one in Baringo, and that is why we won. So, and that is what we are going to do going forward. We are going to bring our energies together, create more synergy, and put the country together. At the same time, President William Ruto has defended his administration's decision to scrap the mandatory extra vetting process for ID applicants in Kenya's northern and border counties, calling the previous practice discriminatory and a historical injustice. Ruto argues that the 60-year-old vetting requirement introduced during the shifter insurgency was an unjust and disenfranchising practice that treated residents of a certain region, such as the Somali community, as second-class citizens. According to Ruto, the move is intended to foster national unity and development in historically marginalized areas, allowing residents to fully participate in social, economic, and political activities without unnecessary hurdles. Tumeondoa vizuizi za uraia wa taifa letu la Kenya, na tumesema watoto na wananchi wa kutoka sehemu zote za Kenya wawe sawa, kwa sababu hivyo ndivyo katiba inavyosema. Vile vizuizi na vikwazo tulikuwa nazo kupatiana vitambulisho na hati zingine zote tumeziondoa. Sasa ni wajibu wenu. Tuko na watu wengi sehemu hii, vijana, wazee, kina mama, hata watu wa miaka 50 hawana vitambulisho. So tunataka kila mmoja wetu. Sasa hakuna vetting, na pia tumeondoa ile pesa ilikuwa inahitajika ndio upate kitambulisho. Sasa my friends, I don't know what more I can do. We have removed vetting, and we have also removed the monies that were required for you to get an ID. So musipopata ID, sijui mtalaumu nani. So mimi nataka niwashawishi viongozi wote, tuungane, tushirikiane, ndio tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kama taifa moja. Kenya Kwanza leaders have laughed off former Deputy President Rigathi Gachagwa's claims of being the kingpin of Mount Kenya politics following his political loss in the Mbeere North by-election.
Gachagua had been backing his candidacy of Newton Karish, or the candidacy of Newton Karish, the DP candidate, who was defeated by UDA's Leonard Wamuthende. The resounding victory by the UDA candidate has become the focal point of a fierce political exchange, with Kenya Kwanza leaders asserting that Gachagua's influence in the Mount Kenya region is no longer as strong as he has led the public to believe. Speaking after visiting an injured victim of political attack in Ishiara at Embu Level 5 Hospital, Ruku mocked Gachagua's self-proclaimed dominance in the region. Kwanza nafurahi kusikia wanasema wataenda kotini, kwa sababu mimi vile nimewajua kwa hizi siku kutoka huyu Rigathi Gachagua alipokuja huku, ameleta vita, ameleta goons. So nashukuru kusikia kwamba wanipangii nikitoka hapa hospitali wameweka vijana, kwa sababu hiyo ndio wanajua zaidi. Kwenda kotini ni haki ya Mkenya wowote, waende kotini na wajitayarishe, nitawashinda pia kotini, na mimi nitahakikisha wakili wangu ameitisha pesa ya kutosha. Manake saa hii kila Mkenya ako katika hali ya kujenga taifa, badala ya waniache mimi nihudumie watu wa Mbeere North, wanataka kwenda kotini. Wakili wangu wako tayari, hakuna ground yoyote, na mimi niseme mimi ndio nafaa kuwa naenda kotini, kwa sababu niko na picha, niko na video, hata nitazitoa kwenu kwa media, kwa sababu mmeona vile walikuwa wanaleta vurugu. Tunasema ya kwamba Rigathi Gachagua na timu yake walikuwa wanajipiga kifua, wanajigamba ati ya kwamba wako na kura ya mlima katika mfuko yao. Watu ya mlima wameongea kupitia watu ya Mbeere North ya kwamba Rigathi Gachagua anaota ndoto mchana. Watu wa mlima Kenya wamesema, wewe Rigathi Gachagua enda nyumbani kwako, mkae hapo na Pastor Dorcas, ukunywe unji, vijana wako waoe, upate watoto wa njukuu, ulee watoto wa njukuu pamoja na kondoo na mbuzi pale wa Munyoro. Uache kusumbua watu ya hii eneo, watu ya mlima Kenya, na pia uache kusumbua watu wa Kenya. Na wewe Rigathi Gachagua ukue mtu ambaye ni mustaarabu, uache kutembea na majambazi ambao wanakuja kufamia na kuumiza watu ya hii mlima. Kuna mmoja ambaye ako hapa kwa hospitali ambao wewe uliumiza ukiwa katika kanisa. Bibi yako ni pastor, lakini unaenda kwa kanisa na manjangiri wanaumiza kijana ambaye hajawahi kuwa na shida yoyote katika jamii. Opposition leaders have continued to dismiss the recently concluded by-elections over regions they lost, terming the elections shambolic. Jubilee's Fred Matiang'i and DP Justin Muturi refuted the results, claiming voter rigging and intimidation. The opposition lost in Magarini, in Mbeere North, in Banisa, in Ugunja and Malava constituencies, but claimed 3 wards in Bungoma, Narok and Nairobi counties. Ile vita tumepigana huko, ti watu wanazurura. Ward ni village mbili, unaweza kutembea ward hivi mara 3 kwa siku moja. Watu wanaingia huko na mandege na kishindo na madoido and arrogance, kutoa pesa, kujigamba, kusema sisi ndio serikali, hakuna kitu mtafanya na mambo kama hayo. The founders of this nation, the people who actually fought for the independence of this country, must be turning in their graves to see what we are seeing now. Unprecedented abuse of state power, an incredible misuse of public resources, and arrogance that has not been seen recently from government. So hatutasimama maovu yakifanywa. You know? Blatant violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot? And nobody wants to follow that. President William Ruto's aide, Farouk Kibet, is calling on the Democratic Action Party of Kenya candidate Seth Panyako to set aside campaign differences
and work together with Malava Member of Parliament-elect David Ndakwa for the sake of development in the constituency. Kibet, who played a key role in mobilizing UDA grassroots support during the campaigns, thanked Malava residents for delivering what he termed a hard-fought victory. Speaking after Ndakwa was declared the winner, Kibet applauded the people of Malava for turning out in large numbers and for conducting themselves peacefully throughout the tense campaign period, noting that their maturity signaled a shift towards issue-based politics. Mimi nakuomba kwa unyenyekevu ndugu yangu Ndakwa. Wewe president ni rafiki yako. Ombea kasi Panyako aingie kwa kasi. Malava hoye! Tunataka watu ya Malava wawe kitu kimoja. Wale walikupigia kura na wale hawakukupigia. Usikawanye watu ya Malava ndugu yangu Ndakwa. Mtoto ambaye hakupata basari na alipigia Seth Panyako ni mtoto wa Malava. Hiyo ni sawa si sawa? Ni Mungu ndiye aliamua uchaguzi wako. Wewe ukawa number 1, yule akawa number 2. Usijali. Kuna msemo inasema asiyekubali kushindwa sio nini? Sio mshindani. Leo si wakati ya kutuzi na kupiga kifua. Ni kushukuru Mungu, na mimi nakuomba uite watu wote wakuje Malava tusherekee, tushukuru Mungu. Wakiwemo wale mulishindana na wao. Watu ya Malava ni sawa si sawa? Kwa sababu sisi kama wana ODM na broad-based wana UDA tukiungana pamoja, we are unstoppable. Na mimi nashukuru sana wale wote ambao wamechangia ushindi wa Mheshimiwa David Ndakwa. Ushindi wa Ndakwa uliunganisha the entire Western region. Na sisi tumesema baada ya mwaka 2027 kiti cha urais in 2032 ikuje Western region. At least 3 people were killed and hundreds of livestock stolen by suspected bandits in different parts of Meru on Friday. According to Meru County Peace and Herders Chairman Charles Kamwibua, 2 people were killed in Igembe region and the other 5 killed in Ngaremara, Isiolo County, as herders tried to recover the stolen livestock. Over 400 livestock were stolen in Igembe and more than 200 stolen in Tigania before another raid in the evening at Maili Saba in Buuri constituency. Ndio wakapika hivi yana risasi na ile msee, ndio tukakuja kusukua hawa watu tukaleta kwa hospitali. Watu walikuwa hapo wanahama, iko wengine wameenda Lamu. Wale wanapambana upande wa Igembe Central, wengine wanapambana upande wa Tigania East. Majambazi wengine nao walivamia Buuri East na kuingia kwa boma moja ya mchungaji, wakahama na ng'ombe 19 na mbuzi 22. Nauliza hadi lini tutapata uhuru? Sisi tunakaa kama hatuko Kenya hii, kwa vile kila wakati kila mara tunanyang'anywa ng'ombe zetu ambaye ni jazo yetu. Swali yangu ni hii. Tunaona Christmas iko hapa, January iko hapa, mifugo yetu wakienda naye yote, ni tutarudisha watoto shule na nini? Wimbo tumeimba kila siku, tunasema operation, na haifanyiki. Tunashindwa kujua ni nini serikali imekosa, aswa ni vifaa haina ama ni taarifa haina ndio iweze kufanya this operation, na hakuna dawa nyingine ya ishinda. Sasa wezi wanaingia, wanaua watu, wanaenda na silaha. Ile kitu tunarudishiwa ni silaha. The National Assembly's Justice and Legal Affairs Committee, JLAC, chaired by Tharaka Member of Parliament George Murugara, is reviewing a proposed Kenya Bureau of Standard KEBS bill aimed at repealing the outdated 1974 Standards Act. The new legislation seeks to modernize Kenya's standards framework and strengthen consumer protection in line with current industrial, commercial, and trade developments. Murugara emphasized that the goal is to create a robust legal foundation that will serve the country for the next half century while empowering KEBS to fulfill its regulatory mandate effectively. We have gone through the proposed bill as Justice and Legal Affairs Committee. In the Parliament, the bill is supposed to be under
the Committee on Trade, because this is a trade matter. But Justice and Legal Affairs Committee comes in to try and assist Kenya Bureau of Standards in fine-tuning the bill, so that when it comes to the House, it has very little add-ons that are likely to be put on its way. The opposition is not as much, and also ensures it complies with the Constitution and any other law that is supposed to be aiding this particular bill. So this is the reason why Kenya Bureau of Standards came to us to go through the bill with us and also assist them in fine-tuning it. What is supposed to be, but one of the things is that we are looking at a bill that will serve us in the next 50 years or more, because the current bill has been there for over 50 years, and we want a law that will be able to protect the consumers, a law that will be able to help Kenya Bureau of Standards do its mandate in terms of consumer protection and regulation of the industry. Thank you. And we are here today before the Committee of Justice and Legal Affairs Committee so that they can be able to add value on the bill that has been proposed. You know, on matters of consumer protection, KEBS is there to ensure it happens. But in the old existing bill, we've been having challenges. At times, some of our inspectors, when it comes to maybe closing some of the factories or maybe through surveillance, you find some products are in this country and they are substandard in terms of quality. KEBS cannot be able to carry out its mandate. So some of the issues we are looking at in this new proposed bill is to look for more powers as far as matters of enforcement are concerned. Now, President William Ruto landed in Garissa County on Saturday as part of his countrywide development tour. He commissioned and launched various projects, including the groundbreaking of the Masalani Affordable Housing Project and commissioning of the Masalani Water Project. Ruto was also at Haji Girls Secondary School to officially launch the school that has been refurbished. At Haji Girls, he commissioned a dining hall and 3 twin laboratories. The president was accompanied by Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, Health CS Aiden Dwale, and Housing PS Charles Hinga. Others are ODM Party Leader Oburu Oginga, Governors Nathif Jamo of Garissa, Abdul Swamad Sharif Nasir of Mombasa, Isa Timami of Lamu, Ahmed Abdullahi of Wajir, and a host of members of parliament and senators. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma katika maendeleo ambayo tunaendesha. Ya barabara, ya stima, affordable housing, ya masoko na ile kazi yote ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze watu wa sehemu hii. Nyuma pale ilisemekana this is a low potential area. But I want to assure you, in the program that we have, in the development of water harvesting and storage infrastructure that I have committed myself to. And I am very clear that the 50 mega dams, there are 1,000 other dams that we are going to build is for purposes of harvesting water, storing water, and turning the northern Kenya from a low potential area to a high potential area. Dam kubwa ambayo tutajenga hapa inaitwa High Grand Falls Dam. Ndio italeta maji Garissa County. The biggest beneficiary of the High Grand Falls Dam, which is going to be probably the largest dam in the Republic of Kenya when it is completed. The biggest beneficiary, and we are targeting between 300 and 400,000 acres of land. The biggest beneficiary is going to be here in Garissa County. We are also looking at River Dawa and all the other rivers. In fact, in the plan to have 2.5 million acres of land under irrigation, 1.5 million acres of land under irrigation will be in northern Kenya and coast. So I want to tell every Kenyan that we will make sure that we turn every part of Kenya and harness their potential. So now to some great news tonight. It is a clean sweep tonight during the Tukuza Awards Gala,
As EBN Television bagged the Christian Television Station of the Year, triumphing against other major Christian broadcasters in Kenya. Radio Mshindi, on the other hand, also won the Christian Radio Station of the Year. The duo was recognized for exemplary work in ministration, but also in information and educating the audiences through its programming. The team was represented at KICC by the head of operations, Jeff Somba, who appreciated the audience for support both in voting and on streaming. News anchors Martin Masharia and Rose Mbula represented the television team, while Andrew Kimeta, also known as Captain Kimeta, represented the Radio Mshindi team. So the Christian radio station of the year goes to Radio Mshindi. The Christian TV station of the year goes to EBN TV. Again. Awards. I said thank you so much for they that voted for us. We always say we're transforming the world, and we cannot be here if it were not for you. So many thanks, of course, for your viewership at EBN Television, and of course EBN Television siku zote tunasema transforming your world. Thank you so much. Nataka kuwashukuru nyote mliotufanikisha hapa hadi wakati huu tukakuwa washindi. Asanteni sana na muendelee kutazama EBN TV. Asanteni. Kwa leo tunafurahia sana, tunasherehekea ushindi mkubwa ule ambao tumepeleka nyumbani siku ya leo kwa sababu ya kupatiwa tuzo kama radio station, the best radio station, I mean the Christian, katika mwaka 2025. Na huu ni ushindi wa kudhibitisha vile ambavyo wasikilizaji wetu mumeweza kusimama nasi. The trophy I'm holding on my right hand is the trophy for the best Christian TV station of the year, and the one on my left is the best Christian radio station of the year. Now it is about 2 months when we called for your votes, when you appealed for your votes, and now is the day, and you trusted us with your votes, and now you've given us the votes, and now you can see the victory that we are holding our hands. Well, the team have done us well, representing us at KICC. A big thank you. We appreciate you as well for voting for EBN TV and Radio Mshindi, the two, incredible stations which are working so hard to ensure that you're always educated and informed. All right, to sports. More than 50 countries have confirmed their participation in this year's International Tongil Mudu Championships, which will be held at the Aga Khan Hall here in Mombasa. Speaking to the press, the president of the Tongil Mudu Federation in the country, Clarence Mwakio, said the tournament will run from the 11th to 23rd of December this year. The president of the federation also praised the efforts of the Sports Cabinet Secretary Salim Mvurya for intervening and ensuring that the federation was neither banned nor fined for failing to organize the tournament last year due to lack of sponsorship. Additionally, Mwakio urged the Mombasa County government to step forward and sponsor the event, just as the Kwale County government did a few weeks ago during the International Cycling Championships. Meanwhile, he hinted that this year there are new countries that have confirmed their participation for the first time in these international competitions. Sasa hii kushukuru Wizara ya Michezo kupitia uskani wake wa Waziri wa Michezo Mheshimiwa Salim Mvurya ambaye ameweza kututoa katika hali ngumu sana ya mchezo wetu, kwa vile mwaka jana tukuweza kufanya mashindano haya kamilifu na tulibidi kurejesha wageni wetu mwezi wa Agosti na vile vile Disemba. Aliweza kuingilia jambo hili, kuzungumza na watu wa Federation na kuhakikishia kwamba tutaandaa mashindano haya, na kama kweli ametupa fursa officially kuweza kuandaa mashindano haya, na pia kwa upande mwingine Wizara ya Michezo pia itaweza kufadhili sehemu fulani ya mashindano haya. New countries to attend this event, in particular Vanuatu, Germany, Sao Tome and Principe. Those are some of the countries which are expected to come. Of course, there's also Cambodia, Malaysia, Taiwan, Canada, Finland, Ireland. These countries are going to attend this championship for the first time,
And we, of course, expect the best of their performance because they're bringing their best to compete with us. Harambee Starlets are set for the international friendly rematch against Algeria on Sunday and determined to bounce back after a narrow 2-1 defeat in their opening fixture on Tuesday in Blida. Kenya started brightly in the match, taking an early lead through Monalima Dogo Adam, but defensive lapses and missed opportunities proved costly as the hosts mounted a comeback, sealing victory with a late 90th minute goal. Despite the setback, the coaching staff and players say the match provided important lessons ahead of Sunday's clash and is part of their broader preparations for the 2026 Women's African Cup of Nations WAFCON, scheduled for March 17th to April 3rd, 2026 in Morocco. Camp iko poa, tunajimotivate, so tumekuwa na training, tumecorrect the areas that need to be corrected, na najua the next game tunaenda kupeana very good performance na then tutakuwa na positive results. Tumeanza kutrain, ndio weather imekuwa challenge kidogo, lakini tumeadapt kidogo. So watu on Sunday tukienda kucheza game ya Sunday, najua tumejua kutakuwa kunanyesha pia na climate itakuwa poa, lakini tutaenda kupush na najua tuta make effort na tuta win hiyo game juu tumeona mistake zetu. Mistake yetu ilikuwa kidogo sana na coach wameanza kurekebisha leo, na najua wakiendelea kurekebisha up to Sunday tutakuwa tumerekebisha, na tunapoenda kuface hiyo game tena tutakuwa All right, we wrap it up at that point tonight. Thank you for watching. I hope you're duly informed and updated on the latest making headlines. My name is Cynthia Nanjala. Have yourself a blessed weekend ahead. Take care of yourselves because the next time we'll be meeting on this particular set will be December. So have yourself a great Sunday ahead.